Okay, so in case of GLP, basically what happens in many years ago કે in front of FDA શું થયું કે બહુ બધા કેસીસ આયા છે ને પુઅર લેબોરેટરી પ્રેક્ટિસ ઓલ ઓવર ધ US. ખબર પડી 70s ની સાલ પહેલા શું થયું FDA ની સામે બહુ બધા કેસીસ આયા. પહેલા FDA ની પાસે આવા કોઈ કેસ નતા, બટ afterwards there are lot of awareness created and એના કારણે શું થયું કે બહુ બધા કેસ આયા FDA ની સામે. શેના કેસ? પુઅર લેબોરેટરી પ્રેક્ટિસ. પતી ગયું. અવાજ આવે છોકરાઓ? સંભળાય? હેલો, અવાજ આવે છે? અવાજ આવે છોકરાઓ? Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. So, in case of FDA, બહુ બધા કેસીસ આયા. એના કારણે શું થયું? They discovered the activities કે એવું શું થાય છે કે જેના કારણે આવી પુઅર લેબોરેટરી પ્રેક્ટિસના કેસીસ આવે છે, જેના કારણે પ્રોડક્ટમાં રિઝલ્ટ સારું ના આવે. ખ્યાલ આવે? સો વોટ આર ધીસ ટાઈપ ઓફ ફ્રોડ્સ એક્ટિવિટી શું થઈ રહી છે? So they found that there is a poor laboratory practice is going on. Okay. કેવી પુઅર લેબોરેટરી પ્રેક્ટિસ જોઈ કે ઇક્વિપમેન્ટ આર નોટ કેલિબ્રેટેડ. જે બી ઇક્વિપમેન્ટ વાપરો ને દે ઓલ આર નોટ કેલિબ્રેટેડ. રિઝલ્ટ આપે બટ સાચું છે ખોટું છે વી કેન નોટ પ્રેડિક્ટ. ઓકે, સો ઇટ ગિવ્સ રોંગ મેઝરમેન્ટ. પછી ઇનકરેક્ટ ઓર ઇનએક્યુરેટ અકાઉન્ટ ઓફ એકચ્યુઅલ લેબ સ્ટડી. જે લેબ સ્ટડી થતી હોય એની અંદર કાંઈ કરેક્ટ હોય લખેલું બધું, રાઈટ, લેબોરેટરીના રિઝલ્ટ્સ ને બધું. ઇનએડિક્વેટ ટેસ્ટ સિસ્ટમ ઇઝ પ્રોપર ના હોય, આ બધું પુઅર લેબોરેટરી પ્રેક્ટિસ સામે આવી. રાઈટ, આફ્ટરવર્ડ્સ they have implemented this GLP. ઓકે, આ ડ્રગ ડિસ્કવરી પ્રોસેસ આપણે આ જોઈએ છે આગળ IND NDA માં કે ટાર્ગેટ સિલેક્શન, ટાર્ગેટ વેલિડેશન, લીડ ફાઇન્ડિંગ, લીડ ઓપ્ટિમાઇઝેશન, રાઈટ, એમાં આપણે બહુ નથી લેતા. ઓકે, નાઉ GLP is a form of regulation. Who has created this? The US FDA has created this in the year of 1976. Okay, and it's a new part of chapter 21 of Code of Federal Regulation, that is CFR. કોણો ઓન છે? બંધ કરો ને બેટા, બહુ ડિસ્ટર્બ આવે છે. કોણો ઓન છે? દીપેન સાયલેન્ટ કરો. દીપેન મ્યુટ કરો. ઓકે, સો હા મેમ, મારી બેન ફોન લઈને જતી રહી હતી. ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. બંધ કરી દો, કઈ વાંધો નહીં. હવે મારી ઓકે, એન્ડ હેલો હેલો, બોલ 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 બોલ. હા, મળી ગઈ બકા. હા, એકચ્યુઅલી જોઈ નથી મેં, હું જોઈ લઉં. હા હા, હું જોઈ લઉં. હા હા, અને 11 વાગે જોઈન થઈ જવાનું છે કે પછી તમે કહેશો ત્યારે? ઓકે ઓકે, હા, એટલે તો શું 10 વાગે લેક્ચર છે અત્યારે ચાલુ, તો એટલે પછી હું 11 વાગે 5 મિનિટ કદાચ મને વાર લાગી. હા હા, ચલો.
Okay, so in case of GLP is implemented as a part of chapter 21 of CFR. Okay, CFR मतलब બધાને ખબર હોવું જોઈએ. What is CFR? That is Code of Federal Regulations. Okay, so એનું 21 chapter છે, that is GLP. That's why it is called as 21 CFR and એનો part છે 58. Okay, that is GLP. Now in 1981 this organization is named as a OECD, मतलब Organization for Economic and Cooperation and Development. And એ લોકોએ શું પ્રોડ્યુસ કર્યું? They have produced GLP principles at the depending upon the international standards. Okay, અને પછી GLP ના basically what this OECD has given the term about GLP. They have defined it as the quality system. What it is GLP? So it is a quality system, and it is concerned with organizational process and the condition under which non-clinical health, environmental safety study આ બધાને પ્લાન કરવાનું, પરફોર્મ કરો, મોનિટર કરો, રેકોર્ડ કરો, આર્ચીવ કરો અને રિપોર્ટ કરો. આ બધું જ પાર્ટ થવું જોઈએ. લેબમાં તમે નોન ક્લિનિકલ કામ કરો છો, ક્લિનિકલ સ્ટડી કરો છો અને એનું એન્વાયરમેન્ટલ સેફટી, આ બધું જ શું કરવાનું? એનું પ્લાનિંગ કરવાનું, પહેલા પરફોર્મ, મોનિટર્ડ, રેકોર્ડ એન્ડ આર્ચીવ્ડ એન્ડ રિપોર્ટેડ. આ બધું જ પાર્ટ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ થવો જોઈએ. આપણે જે લેબોરેટરીની અંદર જે પેલું કરીએ છીએ, રેકોર્ડ બુક બનાવીએ છીએ, ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ GLP. કેમ? તમે જે કંઈ કામ કરો ને, that is documented, right? So it is called as GLP. Okay, now why GLP was created? So it is generally evoked in a reaction to malpractice in the laboratory. ખ્યાલ આવ્યો કે લેબોરેટરીની અંદર malpractice થતી હોય તો એને એનાથી સેફટી ના રહેતી હોય, રાઈટ? We cannot find the safety and the efficacy in the experiment of the medicine, so GLP is initiated. Okay, now in this 1970 what they have done in the USA, the work is going on in unethical way. Okay, કેવી રીતે કામ થતું? ડેટા જનરેટ થાય બટ વિધાઉટ કન્ડક્ટિંગ સ્ટડી. આવું થતું હતું. ડેટા આવી જાય બધા, પણ સ્ટડી જ ના કરી હોય, એકબીજાના આર્ટિકલમાં જોઈને ડેટા જનરેટ થઈ જવાનું. That is called as data generated without conduction of the study. That is called as unethical way. Okay, પછી falsification of laboratory work થતું હોય બટ ખોટી રીતે થતું હોય, બતા ખડે ફોટા પાડી લે કરવાના ખાતર અને પછી ખોટું કામ થાય. That is called as falsification. Okay, પછી replacement of dead animals and fabrication of test results, right? There is no documentation of any clinical study. Dead animal dead થઈ ગયું હોય તો રિપ્લેસ કરી નાખે, એનું કોઈ નોટ ડાઉન ના થાય, રાઈટ? અને પછી નવા ટેસ્ટ રિઝલ્ટ્સ બનાવી દેવાના. That is આ બધું false unethical કામ થતું હતું, right? That's why GLP has come into the practice to reduce this malpractice in the laboratory. Okay, now advantage of GLP શું છે? It assures that data are a true reflection of results from the study, right? કે જે ડેટા આવે તમને મળે, if you have implemented GLP, તો જે ડેટા તમારી હાથમાં આવે ને, they are the actual reflection of the results, કે આ actual data છે, એમાં કોઈ malpractice નથી, right? Preclinical safety and residue safety. You can have this study of safety by preclinical data. પછી you can generate high quality and reliable test data. તમે generate કરી શકો, right? જો તમે GLP implement કર્યું છે, then you can generate high quality or reliable data. Okay, mutual acceptance of the data increases public confidence and shortens the time to market for new products. Okay, and what are the disadvantage? So more manpower is required. GLP માં તમે એક સ્ટેપ્સ નું રિઝલ્ટ્સ માંગતા હોય, ડોક્યુમેન્ટ કરવાનું, they require more manpower, right? એક્સપેન્સિવ પ્રોસેસ છે, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. એમના કામ કર્યા વગર ડેટા જનરેટ કરો, દેટ્સ ગુડ પ્રોસેસ કે ભાઈ ફટાફટ થઈ ગયા, કોઈ માણસની જરૂર ના પડે. બટ ઇફ યુ હેવ ટુ ફોલો or perform each and every steps, તો એને મેન પાવર જોઈએ, પ્રોસેસ એક્સપેન્સિવ થાય, ટાઈમ વધારે જોઈએ, સો એના ડિસએડવાન્ટેજ કહેવાય. ઓકે, now what is the objective of GLP or good laboratory practice? Okay, GLP makes sure that data submitted are true reflection of the results. હમણાં જેમ કીધું એમ, right? And GLP makes sure that
ડેટા ઇઝ ટ્રેસેબલ, કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ કઈ જગ્યાએ ફોલ્ટ છે ત્યાં ટ્રેસ કરી શકો. ઓકે, હવે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કામ કર્યા વગર જ પેલું થઈ ગયું છે, રિઝલ્ટ આપી દીધા છે અને રિઝલ્ટ ખોટા આવ્યા, ફોર એક્ઝામ્પલ છેલ્લે અપ્રૂવ ના થયા, તો વેર વિલ યુ ટ્રેસ? તમે બધું જ ડોક્યુમેન્ટ નથી કર્યું તો યુ કેન નોટ ટ્રેસ ધ ફોલ્ટ. એન્ડ while in case of GLP you have documented each and every steps of your laboratory work, right? So that you can trace the data કે ભાઈ આ ડેટા અહીંયા ખોટો છે, that's why આગળના રિઝલ્ટ્સ કેવા આવ્યા છે, ખોટા આવ્યા છે. ખબર પડે, રાઈટ? પ્રમોટ ઇન્ટરનેશનલ એક્સેપ્ટન્સ ઓફ ધ ડેટા. હવે તમારું ક્વોલિટી વર્ક થાય એનાથી શું થશે કે ઇટ પ્રમોટ્સ ધ ઇન્ટરનેશનલ data acceptance increase થશે. Okay, so these are called as objectives. Right now GLP na principles of GLP. What is the principle of GLP? Okay, when you have the કઈ point ને control કરશે GLP, like test systems, test and reference substance, SOP, facility, performance of study, reporting of study results. આ બધા points છે જેની અંદર you have to control or you have GLP will help you. Okay, testing facility organization and personals and quality assurance program, all these are called as principles of the GLP. Okay, હવે એની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ની અંદર how to practice this, right? આ બધા જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે ને એને કેવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરવાના, તો these are the basic steps જે તમને શોર્ટ નોટ ઓન GLP આવે ને તો આ બધા જ પોઈન્ટ કવર થવા જોઈએ. how to practice GLP: general provisions, organization and personals, facility, equipment, testing facility operations, test and control articles, protocol for and the conduct of the study, records and reports. Okay, now in case of general provisions, it prescribes GLP for conducting non-clinical laboratory studies that supports research and marketing, and it permits the product regulated by FDA. Right, suppose તમે GLP implement કરો and based on that if you conduct non-clinical laboratory study, right, which supports your results, and also if you have implemented GLP, then it allows the proper marketing of a product in the as per the regulations of FDA. Okay, and your study is performed under grant and contracts. Very important. તમે suppose તમે સ્ટડી કરી છે by implementation of GLP, then it can be applicable for grants and contracts. કેમ? કારણ કે it is well documented, right? You can show the proofs. Okay, and the inspection of testing facility can be done, right? So these are general provisions. Now organization and personals. Okay, when in the what is the function of organizations? So it identification of quality activity. What organization will do, मतलब team હોય that is called as organization. કે main head છે, નીચે core team છે, નીચે members છે, right? So these are called as organization of GLP. So what they are going to do, એના function શું હોય, તો they identify the quality activities. પછી they are dividing the jobs amongst the personals. એ લોકો શું કરે, ડિવાઈડ કરશે કે ભાઈ આ માણસને આ ડ્યુટી, આ માણસને આ ડ્યુટી, આને લેબનું જોવાનું, આને ઇક્વિપમેન્ટનું જોવાનું, આને ગ્લાસવેર્સનું જોવાનું, આને ડોક્યુમેન્ટેશન જોવાનું, રાઈટ? ધેટ્સ વાય દે આર ગોઈંગ ટુ ડિવાઈડ ધીસ જોબ અમોંગ્સ ધ પર્સનલ્સ એન્ડ દેન ડિફાઇન ધ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર ઈચ જોબ. રાઈટ, ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં શું કરે લોકો, દરેક પર્સનને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જોબ રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી દેશે, રાઈટ? એન્ડ દેન વોટ દે આર ગોઈંગ ટુ ડુ, કોઓર્ડિનેશન ઓફ વર્ક અમોંગ્સ ધીસ. હવે આખી ટીમની અંદર કામ આપી દીધું, આફ્ટરવર્ડ્સ coordination amongst different departments and outside also. Okay, now what is the requirement for personals in the GLP? Each individual માણસ જે બી personals કામ કરે છે, it is under supervision. Okay,